ચાલો ભાઈ બજા છો ને પાછા એક ઇન્ટરનેટ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું હતું તો હેન્ડવું છે ને પાછું હેલો 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 માઇક ટેસ્ટિંગ 1 2 3 જરા ચેટ રૂમમાં કહેજો બધા સંભળાય છે ને બરોબર અને તો શરૂ કરીએ આપણે ઓકે ગુડ we were talking about the example 1 once again XY XN company by બધાને sorry for interruption रुकावट के लिए खेद है પાછા શરૂ કરીએ છીએ આપણે XN company has supplied silk yarn notified under section 9 for payment of GST and the reverse charge basis to Y Limited on 14th May 2019 by issuing invoice on the same day. એટલે invoice supplier invoice issue કર્યું છે 14 May. Recipient received goods on 31st May. Recipient recorded in books of accounts on 1st June and debited the bank account or bank account of recipient has been debited on 4th June. So date of issuance of invoice by supplier 14 May. Date of receipt of goods by recipient 31st May. Date of debit from books of accounts is 1st June and date of debit from bank account is 4th June. Now, if we analyze the answer of this particular point, yeah, this is the answer. Time of supply shall be the earliest of the following. First of all, the date of receipt of goods, that is 31st May 2019. The date of entry in the books of accounts of recipient 1st June. The date of debit from bank account of recipient, that is 4th June. And first day after completion of 30 days from the date of invoice issued by supplier. Invoice has been issued on 14 May. So 17 days of May plus 13 days of June. So 30 days gets over on 13 June. And first day after completion of 30 days is 14 June. So 4 માંથી સૌથી પહેલા જે હોય એટલે 4 પોઈન્ટ મહિના 31st May 19, 1st June 19, 4th June 19 and 14th June 19. Earliest of these four is 31st May 19. And so the time of supply is 31st May 2019. And the recipient has to pay GST by 20th June 2019. કારણ કે GST રેસિપિયન્ટ ને ભરવાનો છે એટલે રેસિપિયન્ટ જે છે એ 20 જૂન 2019 સુધીમાં એનો GST ભરવા બંધાયેલો છે. આ એના ઉપર જવાબદારી ફિક્સ થઈ ગઈ અને રેટ એને ધારો કે લેવો હોય તો કયા દિવસનો રેટ લેવાનો તો કે 31st May 2019 ને જે રેટ આ પ્રકારના ગુડ્સનો આ સિલ્ક યાર્નનો પ્રિવેલ કરતો હોય ઈ રેટ એને વેલ્યુ ઉપર એપ્લાય કરી અને જે અમાઉન્ટ ઓફ GST આવે એ 20 જૂન સુધીમાં ભરી દેવાનું. હવે લઈએ એક બીજું એક્ઝામ્પલ આ જ વિષય ઉપરનું. Mr. Q has supplied બીડી રેપર લીવ્સ, ટૂંકમાં આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ખાખરાના પાન જેમાં તમાકુ ભરીને બીડી બનાવવામાં આવે છે. બીડી પત્તા આપણે આ લોર્ડ્સ અને ટેમ્પટેશન વાળા ભમર ફેમિલી છે એ લોકો પેલા ઓરિસ્સામાં બીડી પત્તાનો વેપાર જ કરતા. બીડી પત્તા ગામડામાંથી આ બધા આદિવાસીઓ લઈ આવે એની પાસેથી લઈ લેવાના અને પછી બીડી બનાવનારા બધા શિવાજી, સંભાજી, ચારભાઈ, ટેલિફોન, 30 છાપ આ બધાને વેચવાના. તો આ એટલે મોસ્ટલી શું હોય આમાં કે આ લોકો જે વેચતા હોય છે ને એ ઘણી વખત અનઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ પીપલ હોય છે કે જેને પોતાના ખેતરમાં આ ખાખરાના પાન ઉગાડ્યા હોય અને એની પાસેથી પરચેસ કરવાવાળા છે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ હોય છે એટલે પરચેસ કરવાવાળા GST માં રજિસ્ટર્ડ હોય મોટા ભાગે અને એટલા માટે આમાં મોસ્ટલી રિવર્સ ચાર્જ મૂકવામાં આવેલું છે. આ એનું સિગ્નિફિકન્સ પણ હું તમને સતત એ કહી રહ્યો છું કે તમારી ઉપર ક્યારેય નહીં છોડે એ લોકો કે આ ટિપિકલ ટાઈપનો ગુડ્સ છે અને એટલા માટે એમાં રિવર્સ ચાર્જ આવે એ સ્ટુડન્ટને ખબર હોવી જોઈએ. એ ગુડ્સમાં નથી સમજજો, સર્વિસમાં છે. સેક્શન 9(3) કેટલી સર્વિસીસ રિવર્સ ચાર્જમાં નોટિફાઈ છે એ આપણા સિલેબસમાં છે અને આપણે યાદ રાખવાની છે અને આપણે ડિટેલમાં કરશું પણ ખરા. ગુડ્સમાં આ જરૂરી નથી. મિસ્ટર Q, યસ એક્ઝામ્પલ 2, પાછા મૂળ વાત ઉપર આવું છું. મિસ્ટર Q has supplied બીડી રેપર લીવ્સ notified under section 9 for payment of, yeah, બરોબર મિસ્ટર Q.
notified under section 9 for payment of GST under reverse charge basis to R Limited on date નો રેકોર્ડ કરતા જાજો 28 June 2019 આ દિવસે ને સપ્લાય કરી and it has issued invoice on the same day. So the invoice has been issued by supplier. If you have note and pen together with you, so record karjo. Invoice has been issued by supplier on 28 June 2019. Supplier has issued invoice on 28 June 2019. 28th June 2019. R Limited received the goods on 2nd July 2019. So the date of receipt of goods within the factory of recipient is 2nd July 2019. It has entered, that is R Limited has entered the transaction in its books of accounts on the same day. That means the date of entry in the books of accounts of recipient is also 2nd July 2019. But its bank account has been debited on 29th June 2019. And so they are asking us to determine TOS. So very first of all, once again, the reminding of dates. Date of invoice issued by supplier 28 June 2019. Date of receipt of goods within the factory of recipient 2nd July 2019. Date of entry in the books of accounts is also 2nd July 2019, and the date of debit from the bank account of recipient is 29 June. So let us analyze. Under section 12.3, the time of supply of goods where tax is payable under reverse charge basis shall be the earliest of the following. Date of receipt of goods by recipient, that is 2nd July 2019. Date of entry of payment in the books of accounts of recipient, same day, 2nd July 2019. Date of debit from the bank account of recipient, that is 29 June 2019. And the first day after completion of 30 days from the date of invoice issued by the recipient, that is 29 July 2019. ફરીથી એકવાર, date of receipt of goods by recipient 2nd July, date of entry in the books of accounts of recipient 2nd July 2019. Date of debit from bank account is 29 June, and first day after completion of 30 days from the date of invoice issued by the recipient comes to 29th July 2019. Hence the time of supply shall be the date on which the bank account of recipient has been debited, because earliest તમે જો આમાં 2nd July, 29 June and 29th July. So earliest is 29 June. The time of supply shall be 29th June. 29 June is the time of supply. કોક બાળક લીટા કરે છે. પ્લીઝ ચિંટુ પિન્ટુ બેટા લીટા નહીં હો. તો જો ખાસ ચેક કરો આમાં તમે જે આપણે આગળ પણ જોયું પર્ટિક્યુલરલી કે ફરીથી એકવાર આનું આ જ એક્ઝામ્પલ રિપીટ કરું છું. મિસ્ટર ક્યુ હેઝ સપ્લાઈડ બીડી રેપર લીવ્સ notified under section 9 for payment of GST under reverse charge basis to R on 28 June 2019, and it has issued invoice on the same day. R Limited received goods on 2nd July. It has entered in its books of accounts on the same day, 2nd July, but bank account has already been debited on 29th June. So the time of supply shall be the earliest of the following. Date of receipt is 2nd July. Date of entry in books of accounts of the recipient is 2nd July. Date of debit from bank account of recipient is 29 June. And first day after completion of 30 days from the date of invoice issued by supplier. Now supplier has issued invoice on 28th June. So 2 દિવસ જૂનના અને 28 દિવસ જુલાઈના. એટલે 30 દિવસ પૂરા થયા 28 જુલાઈ. 28 જુલાઈ 2019 એ 30 દિવસ પૂરા થયા અને 31મો દિવસ એના પછીનો દિવસ એટલે ઈ થાય 29 જુલાઈ. તો આ 4 ને સામે રાખો જો 2nd July, 29 June અને 29 July.
આમાં અર્લીએસ્ટ ડે કોણ છે? તો અર્લીએસ્ટ ડે છે 29th June 2019. So TOS will be 29 June 2019. That's it. And so that the recipients shall have to pay GST by 20th July. 20 જુલાઈ સુધીમાં રેસિપિયન્ટે GST પે કરી દેવાનો રહેશે. આ વસ્તુ છે. હવે એક આમાં પોઈન્ટ એવો છે ફ્રેન્ડ્સ, એક સ્લાઇડ આપણે લઈએ આગળ. જો તમે જોઈ શકો છો કે આ પહેલી જે સ્લાઇડ હતી એમાં સૌથી નીચે ઇફ યુ એનાલાઇઝ લાસ્ટ પોઈન્ટ however થી શરૂ થાય છે. જો however if it is not possible, એટલે ઉપર જે ચાર રસ્તા આપ્યા છે ને A, B1, B2 અને C, આમાંથી કોઈ રીતે ઘણીવાર ટાઈમ ઓફ સપ્લાય નક્કી ન થાય કારણ કે સપ્લાયર કે રેસિપિયન્ટ પાસે કોઈ રેકોર્ડ જ અવેલેબલ ન હોય. So however if it is not possible to determine time of supply under section 12(3)(a) આ એ છે બધા 12(3)(a), 12(3)(b) છે આ, એટલે એને મેં એકમાં જ લઈ લીધો છે B1, B2. 12(3)(a), 12(3)(b) અને 12(3)(c એટલે ફર્સ્ટ ડે આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ 30 days. આમાંથી કોઈ પણ રીતે જો ટોસ એટલે કે ટાઈમ ઓફ સપ્લાય નક્કી ન થાય તો આવા કેસમાં એ જોવાનું છે કે રેસિપિયન્ટના છે ને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ અને બીજા બધા રેકોર્ડ તપાસવાના અને એમાં ક્યાંય પણ રિસિપ્ટ ઓફ ગુડ્સ નો અછડતો આડકતરો પણ રેફરન્સ નીકળે રિસિપ્ટ ઓફ ગુડ્સ ને લગતી ડેટ નો, તો ઈ ડેટ ને ટાઈમ ઓફ સપ્લાય તરીકે પકડી લેવાની. એટલે એવું આર યુ ગેટિંગ? જો 12(3)(a)(b)(c) ને તમે એપ્લાય કરો પણ સપ્લાયર કે રેસિપિયન્ટ પાસેથી કોઈ રેકોર્ડ મળતો નથી તો કાંઈ વાંધો નથી. રેસિપિયન્ટની બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ અને રેકોર્ડ્સ, અધર રેકોર્ડ્સ, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ એન્ડ અધર સબસિડરી રેકોર્ડ્સમાં રિસિપ્ટ ઓફ ગુડ્સ ને લગતી કોઈ પણ ડેટનો આડકતરો પણ રેફરન્સ મળે તો ઈ ડેટ પકડી અને એને ટાઈમ ઓફ સપ્લાય ગણી લેવાની છે અને રેસિપિયન્ટને કહેવાનું છે કે ઈ ડેટ જે મહિનામાં આવતી હોય મહિનો પતે એના 20 દિવસમાં તું ભાઈ ટેક્સ પે કરી દે. એટલે એવો એક એક્સેપ્શનલ કેસ જેમાંથી પૂછવાની શક્યતા બહુ ઓછી છે પણ છતાં એવો એક એક્સેપ્શનલ કેસ મેં અહીંયા બનાવ્યો છે. જરાક ઝડપથી લેવો પડશે કારણ કે ટાઈમ ઓછો છે. Mr. G has sold goods to XYZ Limited. Goods are covered under section 9 for the purpose of payment of GST under reverse charge basis. Goods have been removed from the premises of G on 21st May 2019, but no invoice has been made. No records regarding date of receipt of goods by XYZ Limited is available. XYZ Limited has not made any entry in its books of accounts. XYZ has not made any payment to Mr. G. So its bank account has not been debited. Recipient bank account has not been debited. But after investigation of records of XYZ Limited, an entry has been found in its stock register denoting receipt of goods in stores. Date of entry is 15 June. તો નથી ઇન્વોઇસ બન્યું, નથી રેસિપિયન્ટે કયા દિવસે રિસીવ કર્યું એનો રેકોર્ડ, નથી રેસિપિયન્ટે એના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં કોઈ એન્ટ્રી પાડી, નથી રેસિપિયન્ટ હજી પે કર્યું તો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ નથી થયું, પણ રેસિપિયન્ટના સ્ટોક રજિસ્ટરમાં એક એન્ટ્રી મળી આવી કે જેમાં એણે લખ્યું હતું કે આ પ્રકારનો આ ગુડ્સ જે છે પર્ટિક્યુલરલી એ 15 જૂને સ્ટોકમાં એડ થયો છે, રિસીવ થયો છે. તો if it is not here, see the answer. If it is not possible to determine time of supply under section 12(3)(a)(b)(c), એટલે કે છે routine case છે, then time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of recipient. In this case, it is not possible to determine the date of receipt of goods, date of entry in the books of accounts of the recipient, date of debit from bank account of recipient, and invoice has not been issued. So first day after completion of 30 days from the date of issuance of invoice cannot be decided. But one entry denoting receipt of goods has been found in stock register of XYZ Limited. That is 15 June 2019. So the time of supply shall be 15th June 2019. તો XYZ Limited ને 15 જૂન 2019 ટાઈમ ઓફ સપ્લાય ગણી અને એ મહિનો પતે એટલે કે જૂન પતે એના 20 દિવસમાં 20 જુલાઈ સુધીમાં એનો ટેક્સ ભરી દેવો પડશે અને રેટ ઓફ ટેક્સ કયા દિવસનો લેવાનો તો કે 15 જૂન 2019 ના દિવસનો એને રેટ ઓફ ટેક્સ લેવાનો. તો અગેન પોઈન્ટ આ છે જે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે if it is not possible to determine the time of supply under section 12(3)(a)(b)(c), then the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient. So friends, here I have tried to cover most of the point of determining time of supply for supply of goods where tax is payable on reverse charge basis. હજી એક કે બે ઇલસ્ટ્રેશન બનાવીને તમને વોટ્સએપ કરીશ જે તમે ઘરે જાતે સોલ્વ કરજો. પ્લસ ગઈકાલે તમને એક આખું સ્પાઇરલ છે ખરેખર તો ઈ લાંબુ
કે જેમાં જીએસટી ના બધા જ પ્રેક્ટિકલ થી ભરેલું પડ્યું છે, એમાં પણ હું તમને મેન્શન કરીશ કે કયો સમ તમારે કરવાનો છે. તો એ એક જોઈ લેજો એટલે ઓલમોસ્ટ તમને આની ક્લેરિટી આવી જશે. તેમ છતાં પણ કઈ ક્વેરીઝ હોય તો ડુ રેઝ ધોઝ ક્વેરીઝ, વી વિલ ડેફિનેટલી સોલ્વ. આપણે ફોન ઉપર, વોટ્સએપ ઉપર, ફોન ઉપર આપણે વાત કરવી હોય તોય આપણે એમાં કરી શકીશું. ને એક દિવસ પછી આમાં આપણે એક ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન પણ રાખી દઈશું. તો આ રીતે અહીંયા સેક્શન 12(3) પૂરું થાય છે ફ્રેન્ડ્સ, જેમાં છે ટાઈમ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ વેર ટેક્સ ઇઝ પેબલ ઓન રિવર્સ ચાર્જ બેઝિસ. હવે તમે 15 મિનિટનો એક બ્રેક લઈ લ્યો, પછી અંકુર સર જે છે એ લિક્વિડેશન ઓફ કંપનીઝની મીટિંગ ચાલુ કરે છે. તો અહીંયા આપણે આપણી મીટિંગ એન્ડ કરીએ છીએ. આમ પણ હવે લેસ ધેન 1 મિનિટ બાકી છે આ મીટિંગના ટાઈમમાં, તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. આઈ હોપ that all of you have got an idea of section 12(3). છતાં પણ કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ રેઝ કરજો. આવજો.